My dear students, welcome to Oxford English Institute. Vanakkam to my Tamil speaking viewers. Namaskar to my Hindi speaking viewers. As I have both Tamil speaking students as well in Hindi speaking students following my videos in YouTube, I prefer my conscious to keep the spoken language or the language which I am going to explain here is as simple as possible for the better understanding for the all. But by the same time, I feel some of the Tamil speaking students feel more comfortable with Tamil. So don't worry, I will first give the explanation in English and then surely I'll be giving you Tamil explanation also. Okay, hope you understood. Okay, this is my second video after this YouTube launch. This is my second video. The first video is a simple present tense grammar lesson. I think some of you, those who are watching now, would have seen that because I have got some subscribers. I want to tell now this second video what I am going to do is like a part 2 of the first video. First video is about all grammar rules. You could have seen that. Those who have watched that could have seen the first video. I have told about all the rules. But in the second video, it's like a practical for the first video. Got it? That means I'm going to do some exercises here and how to apply the rules which you learned in the first video to be utilized in the second video. இந்த வீடியோ இந்த செகண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த வீடியோ செகண்ட் வீடியோ இதோட முதல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸோட ரூல்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு. இப்போ இந்த செகண்ட் வீடியோ வந்து அதோட பார்ட் 2 மாதிரி ப்ராக்டிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் இருக்க ரூல்ஸை இந்த செகண்ட் வீடியோவில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும். Then there is an issue, I say. Those who have watched the first video feel that they would have subscribed, because if they had subscribed, now automatically this video would have reached them, so they could have see this follow-up video. In case if they have missed to subscribe, maybe there is a possibility that they would miss. In the second video பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு சொல்கிறேன், இதோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவை பார்த்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த செகண்ட் வீடியோ அவங்களுக்கு வந்துடும், நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவோட ஃபாலோஅப்பாக இதை பார்க்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இங்கே பார்த்துட்ருக்க வியூவர்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். அப்போ வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. மை டியர் Hindi and both English speaking students, please subscribe so that the videos will have some connectivity in between. So the consecutive videos when I send, it will automatically reaches you. Okay, let's move to the lesson. This you can see a picture. This what we have seen in the first video. So I tell as the rules are here. These rules how we are going to apply in this exercise, you can see here. This is what we are going to deal today. இந்த இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ப்ராக்டிக்கல்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். ஏன்னா இது எக்ஸசைசஸ். இதுக்கு முன்னால் காமிச்ச பேஜில் இருக்க ரூல்ஸை இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஆல் மை வியூவர்ஸ், யூ கேன் see the first. What is the complete the sentences using the following verbs. In this you can see at the top there are options given. Below that you can see 1 to 7 exercises given. Each sentence there is a blank. Your task is to fill the blanks with the suitable words from the options given above. மேலே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற கரெக்டான வேர்ட்ஸை கீழே கொடுத்துருக்கிற கேள்விகளில் இருக்கக்கூடிய blank இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வெற்றிடத்தில் நீங்கள் நிரப்பணும். ஓகே, எப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள். Tanya dash
German very well. Tanya dash very German very well. So மேலே cause, close, connect, go, live, speak, take. இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெர்மன் வெரி வெல். ஜெர்மன்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ். ஜெர்மனி இஸ் கண்ட்ரி. Germany means country, but German means language, no? So the language either you will write or speak. லாங்குவேஜை நம்ம எழுதவும் அல்லது படிப்போம் இல்லையா? அப்போ இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்பீக்குங்கிற வேர்டு எடுக்கணும். பட் யூ see there the speak and along with that there is a bracket in which yes is given. அப்போ என்ன சாய்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் என்ன சாய்ஸ்னா நீங்கள் ஸ்பீக் யூஸ் பண்ணணும் அல்லது ஸ்பீக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டில் எது கரெக்ட்? மை வியூவர்ஸ், இங்கிலீஷ் வியூவர்ஸ், you have to either can speak use the word speak or you can use the word speaks. So between these two words, which one will be the answer? But you no need to worry because the first answer is given there. Tanya does German very well. Tanya speaks German very well. Okay, how can we conclude that this is right answer? I'm going back to the previous lesson to check whether the answer is right. பார்க்கலாமா? நம்ம முதல் லெசனை எடுத்து பார்க்க போகிறேன். அதிலிருந்து ரூல் எடுத்து நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன். ஓகே, இதில் வந்து இந்த ரூலை தான் நீங்கள் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது? பாக்ஸில் இருக்குது பாருங்கள். ஐ வி யூ தே ட்ரைவ் ஒர்க் டூ. எஸ் இல்லை. ஹீ ஷீ இட்டில் ட்ரைவ் ஒர்க்ஸ் டஸ். ஓகே, attention my English speaking viewers. So first I, we, you, they, drive, work, do. Whereas when the subject is he, she, it, you must add yes, that is drives, works, does. Okay, keep this rule in mind. Now we will go back to that practical exercise. So என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Tanya is equal to what? You remember that rule. I, we, you, they means speak without s. He, she, it means speaks with s. But here no he, she, it, no I, we, you, they. But you have to replace or you have to think what can Tanya denotes. Whether I think Tanya is the name of a girl, so it denotes she, right? So I, he, she, it. Among that she is there, no. For he, she, it, you know, verb plus s. With the verb you have to add s. So here Tanya also equivalent to she. இங்கே தன்யாங்கிறது வந்து he, she, it ரூலில் இருக்க ஷீக்கு ஈக்குவலாக இருக்குல்ல. அப்போ ஷீக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? எஸ் தானே யூஸ் பண்ணுவோம். சேம் வே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ தன்யா ஸ்பீக்ஸ், ஷீ ஸ்பீக்ஸ். அப்படி தான் இந்த ரூல் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஹவு திஸ் ரூல் இஸ் கரெக்ட், தட் தன்யா இஸ் ஈக்குவலண்ட் டு ஷீ ஸ்பீக்ஸ் ஜெர்மன் வெரி வெல். Okay, let's move on to next question. Ben and Jack dash to the same school. Here Ben and Jack, you see Ben and Jack, but in the rule what we see in the previous page, it has only I, we, you, they and he, she, no Ben or no Jack. But Ben and Jack together it's plural. So plural it represents they, THEY, they. We can say they only, no. Ben and Jack is they. So I, we, you, they. For that rule you have to use the verb without s. Okay, let's check first what is the verb. Ben and Jack dash to the same school. School பென்னும் ஜாக்கும் டேஷ் டு த சேம் ஸ்கூல்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஸ்கூலுக்குன்னா என்ன சொல்லலாம்? மேலே வந்து கோ தான் பொருத்தமாக இருக்கும். கோ அல்லது கோஸ். நம்ம வந்து கோவா கோஸா. ஸோ பென் அண்ட் ஜாக் ஸ்கூல், திஸ் கீவேர்ட்ஸ் கிவ் அஸ் எய்தர் கோ ஆர் கோஸ். ஸோ யூ கேன் டெல் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஐ திங்க் யூ ஹவ் ப்ரெடிக்டட் த ஆன்சர் மஸ்ட் பி Ben and Jack go to the same school. Ben and Jack go to the same school because Ben and Jack consider as plural that equivalent to they. They go to the school. Third, bad driving dash many accidents. So bad driving, you can consider I think bad driving as it. He, she, it. You can say bad driving is it, no? So bad driving represents it. So as per the rule he, she, it, it's bad driving. What is that? Dash many accidents. For the word what you can find, I think you would have found now. Yes, cause. What you think correct? Cause. So whether cause or causes, bad driving is representing it. It means you will add s. So yes, it is bad driving causes many accidents. Correct. So next, the museum dash at 4 o'clock on Sundays.
Okay, I think you have guessed your answer. Now I'll tell. The museum closes at 4 o'clock on Sundays. Fifth, my parents. Parents is plural. So again, plural means you represent they, no? My parents is equivalent to they. So my parents dash in a very small flat. What you can say? My parents live in a very small flat, not lives. My parents live in a very small flat. Okay, the sixth question and seventh question I'm leaving for you as a homework. I feel you can complete and send it to me in the chat box, in that comment box. No, you can write your answer. How? Exercise 1, option 6, only answer what comes. Exercise 1, option 7, only answer. You can type in that comment box. I will reply surely. I will tell you what is correct or wrong. Okay, those who can't comment on more, even you can prefer my WhatsApp, no issues. Next, put the verb into the correct form. Put the verb into the correct form. Julia doesn't not drink tea very often. You cannot have a confusion here. Julia dash within the bracket, not slash drink. You see, always slash if it is given, not after that a slash is there, then drink is. Then people will think choice, whether not is the answer or drink is the answer. Not like that. Don't feel like that. It is a clue. Both not and drink together you have to add, but the auxiliary verb you have to add in between. Got it? இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட் ட்ரிங்க் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கனால நீங்கள் நாட் அல்லது ட்ரிங்க் எதெல்லாம் ஒன்று டிக் பண்ணணும், ஒன்று ஆன்சர் நினச்சிக்காதீங்க. அப்படி இல்லை, நாட் ட்ரிங்க் வரும், பட் முன்னால் ஒரு ஆக்சிலரி வெர்ப் வரும். என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம மறுபடியும் இந்த ரூல் எடுத்து பார்ப்போம். நெகட்டிவ் அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ இங்கே இந்த டேபிளை பாருங்கள். லுக் அட் திஸ் டேபிள். I, we, you, they. Surely you have to use don't before the verb work. He, she, it doesn't work, drive, do. Okay, so either don't or doesn't. It depends on the subject we take. I, we, you, they. If it is I, we, you, they, you use don't. If it is he, she, it, you use doesn't. Which one? So you think about it. இதிலேருந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஐ, வி, யூ, தே, இதில் ஏதாவது ஒன்று சப்ஜெக்டாக வந்தால் நீங்கள் டோன்ட் எடுக்கணும். டோன்ட் எடுத்து ஒர்க்கு கொடுக்கணும். ஹீ, ஷி, இட் அந்த டசன்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒர்க், டசன்ட் ஒர்க், டசன்ட் ட்ரைவ், டசன்ட் டூ சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹீ டசன்ட் ஒர்க். அதே ஐயா இருந்தால் ஐ டோன்ட் ஒர்க். இதை நீங்கள் ரூலாக மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கணும். அந்த ரூல் பார்ப்போம். இந்த எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்கள். ஜூலியா இல்லையா, அவங்களே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி ஆன்சர் கரெக்டு அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரூல் கொடுத்து சொன்னேன். ஜூலியா டசன்ட் ட்ரிங்க் டீ வெரி ஆஃபன். பிகாஸ் ஏன் டசன்ட் போட்டாங்க? ஜூலியா எதுக்கு ஈக்குவல்? ஹீ, ஷீ, இட்டில் ஷீக்கு ஈக்குவல். ஹீ, ஷீ, இட்டில் ஷீக்கு ஈக்குவல். ஸோ ஷீ டசன்ட் ட்ரிங்க் தானே வரணும். அதே மாதிரி ஜூலியா டசன்ட் ட்ரிங்க். ஓகே மை டியர் இங்கிலீஷ் வியூவர்ஸ், ஹவு doesn't the answer doesn't you can justify? You can justify by representing Julia as she. It considered as she. Julia is considered as she. If it is she, what you will do? You will use doesn't, won't, don't. Right now. So Julia doesn't drink tea very often. Very good. Next, what time? Here you see what time it starts. No I, we, you, they or he, she, it. It is not at all a subject, but here subject is given in the brackets. The banks close here. The banks close here. First it begin with a WH word. What time is a WH word? So in that case, what we will do? We will go back again to the rule. Here you can see, that is question. The last previous question we think for negatives. Right now, for negatives I have taken this rule. But now we are going to see question. You see, question is here. But in question one change is there. You can see both the boxes are there. You can think about it. In negatives, don't or doesn't, do not or doesn't, that comes second place. But whereas when it is question, you should begin with do or does. That is so called auxiliary verb. நீங்கள் இதில் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை கவனிங்க. இது கேள்வி. முதல் பாக்ஸ் கேள்விக்கான பாக்ஸ், இரண்டாவது பாக்ஸ் நெகட்டிவ்க்கான பாக்ஸ். கேள்விக்கான பாக்ஸில் எப்படி இருக்குது? நீங்கள் தொடங்குறதே டூ அல்லது டஸ்ல தொடங்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகேங்களா?
இதோட எக்ஸாம்பிள் இதில் பாருங்கள், இந்த 3வது லைனை பாருங்கள். வாட்டில் தொடங்கியிருக்கா, வாட்டில் தொடங்கினதுக்கப்புறம் தான் டஸ் வந்திருக்கு. நீங்கள் வாட் திஸ் வேர்ட் மீன்லாம் கேட்க முடியாது, அது தப்பு. வாட் டஸ் திஸ் வேர்ட் மீன், ஓகே? வாட் டு யூ நோ, இந்த மாதிரி கேட்கணும். மை டியர் இங்கிலீஷ் வியூவர்ஸ், இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் வியூவர்ஸ், யூ see this example suits that exercise question. What does this word, first the question WH word, where, what, how, when, whatever comes, you should begin with it. Immediately next there must be an auxiliary verb, do or does must be there. What does this word mean? Okay, well, let's move on to that exercise. So you can see here the question. So you can tell what time the banks close. What I told there, either do or does is must. So you first start with do. What time do or what time does? What you will say? The banks is equivalent to, it is plural, so it represents they. They. So I, we, you, they means do. He, she, it means does. So here, what time do the banks close here? What time do the banks close here? Got it? So that is the answer for that. I have a car, but I dash not use it. I means, you know, do not, don't. I don't, but I don't use it. Do not use it. Where does Maria come from? Is she Spanish? Where Maria is equal to she. He, she, it means does. Where does Maria come from? Fifth, what does you do? I am an electrician. He is answering, I am an electrician. நான் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை ஆன்சர் பண்ணுறேன். அப்போ கேள்வி என்ன, நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ வாட் யூ மீன்ஸ் ஐ, வி, யூ, தே. டூ இஸ் கமிங். நோ, வாட் டூ யூ டூ. என்ன 2 டூ வருது? ஃபஸ்ட்டில் இருக்க டூ வாட் டூ அப்படிங்கிறது ஆக்சிலரி வெர்ப் டூ. ரெண்டாவதுல இருக்க டூ வந்து செயல், செய்யறதுங்கிற டூ. மை டியர் இங்கிலீஷ் வியூவர்ஸ், ஹியர் two do's are there in the same sentence. First do, what do? The first do represents auxiliary verb which is must for a question, whereas the second do represents an action which we call it as an action. Right now, action we are doing now, that we call do. So what do you do? That is right. So only 5 questions I am stopping here, because 6, 7, 8 I am giving you as a homework, okay, that you can do and send me in the comment box. Complete the sentence using these verbs. Sometimes you need a negative. The earth goes around the sun. Rice doesn't grow in cold climates. So these 2 examples are similar to the previous 2 examples. First exercise and second exercise we saw. In that also you have found the similar one. You have to choose one among the options, and you have to see that if it is question, whether it is answer or whether it is negative. Accordingly you have to use the auxiliary verb. My dear Tamil viewers, இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் 3, நான் சொல்கிறது எக்ஸசைஸ் 3, இது எக்ஸசைஸ் 1லையும் 2லையும் பார்த்த அதே மாடல் தான். இதில் எப்படி இருக்குது, நீங்கள் வந்து மேலே இருக்க ஆப்ஷன்லேருந்து ஒன்று எடுத்து இதில் சூஸ் பண்ணி இப்போ ஆன்சராக பண்ணணும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் லெசனில் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ரூல்ஸை செக் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டுக்கு பாருங்கள், த எர்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எர்த் வந்து ஹீ, ஷி, இட் மாதிரி இல்லையா, இட் கோஸ் ரவுண்ட் த சன், அப்படி அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ த எர்த் வந்து இட்டுக்கு ஈக்குவல், அதனால் கோஸ். ரைஸ் வந்து ரைஸ், நம்ம அரிசி இருக்கு இல்லையா, ரைஸ் in Hindi chawal we say no, rice doesn't grow in cold climates, because rice is equal to it, and cold climates it won't grow. So you should use the negative. Appa do not, does not, which one is correct? Rice is equal to it, he, she, it means doesn't. So rice doesn't grow in cold climates. Okay, all my dear students, let me give you 3, 4, 5, 6. Up to that I will answer. But 7, 8, 9 I am going to give you as homework. The sun dash in the west, dash in the east. What you can say? Rise, R-I-S-E, rise. The sun rises in the east. Bees dash honey. Bees, B-E-S, bees. தேனி, தமிழில் தேனின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த தேனி என்ன பண்ணுவோம், மேக் போடலாம். Bees make honey. 5. Vegetarians dash meat. Vegetariansனா மட்டன் சிக்கன் சாப்பிட மாட்டாங்க. those who won't eat non-vegetarian, right now. So what என்ன சொல்லலாம், வெஜிடேரியன்ஸ் ஈட்டுங்கிற வேர்டு எடுக்கலாம், பட் நம்ம சாப்பிடலன்னு சொல்லணும் இல்லையா. அப்போ வெஜிடேரியன்ஸ் டோன்ட் ஈட் மீட், வெஜிடேரியன்ஸ் டோன்ட் ஈட் மீட்.
an atheistனா கடவுளை நம்பாதவங்க, those who doesn't believe in God, right? That is what the answer also, the first word believe. An atheist doesn't believe in God. An atheist doesn't believe in God. Okay, 7, 8, 9 உங்களுக்கு homework. நீங்கள் பாருங்க, இது பாருங்க என்னென்று. You ask Lisa questions about herself and her family. Write the questions. You ask Lisa questions about her family. First line பாருங்க. You know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her. உங்களுக்கு லிசான்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க, அவங்க வந்து டென்னிஸ் விளையாடுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் ஹவ் ஆஃபன் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் விளையாடுவாங்கன்னு தெரியாது. எப்பெல்லாம் விளையாடுவாங்க, அதாவது எவ்வளோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவையா, மாதத்துக்கு ஒரு தடவையா, ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவையா அப்படிங்கிறதுக்கான கேள்வியை எப்படி கேட்கலாம்? த வேர்ட் இஸ் ஹவ் ஆஃபன். ஹவ் ஆஃபன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக விளையாடுறது. மை டியர் இங்கிலீஷ் வியூயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், viewers, you see, you know how she plays tennis, but you have to find how often. How often do you play tennis? You are asking directly. Don't think Lisa, how does Lisa? No, not like that. Because though they told Lisa, you are talking to her directly. So you have to say how often do you play tennis? Okay. Similarly, second, perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want to know, ask Lisa. But now you are talking about Lisa's sister, but talking to Lisa. நீங்கள் வந்து லிசா கிட்ட பேசுகிறீங்க, ஆனால் கேள்வி வந்து லிசா சிஸ்டரை பற்றி. அப்போ ஹீ ஷீ இட்டை பற்றி கேள்வி, ஷீ பற்றி கேள்வி. அப்போ இங்கே வித்தியாசமாக வரும். எப்படி பாருங்கள், டஸ் யுவர் சிஸ்டர் ப்ளே டென்னிஸ். இங்கே எப்படி வரணும்? டஸ் யுவர் சிஸ்டர் ப்ளே டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரணும். ஓகே, திங்க் வெல். ஸோ இதில் 3, 4, 5, 6 உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். ஓகேயா, நீங்கள் அது பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட், கம்ப்ளீட் யூஸிங் த ஃபாலோயிங். ஐ அக்ரி, ஐ அப்பாலஜைஸ், ஐ இன்சிஸ்ட், இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரூலும் வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸோட ரூல் எடுத்து பாருங்கள், அந்த வீடியோவை பாருங்கள், அதில் இருக்க எக்ஸசைஸில் இருக்குது. ஐ அக்ரி இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் லைன், மிஸ்டர் யுவான்ஸ் இஸ் நாட் இன் ஆஃபீஸ் டுடே. டேஸ் யூ ட்ரை காலிங் ஹிம் டுமாரோ. என்ன சொல்லலாம்? ஐ சஜஸ்டட் நோ, ஐ எம் சஜஸ்டிங் நோ சொல்லக்கூடாது. ஐ வில் டுமாரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் ஐ வில் சஜஸ்ட் சொல்லலாமான்னா இல்லை, நீங்கள் ஐ சஜஸ்ட் தான் சொல்லணும். ஸோ மிஸ்டர் யுவான்ஸ் இஸ் நாட் இன் த ஆஃபீஸ் டுடே. I suggest you try calling him tomorrow. Good. So all 2, 3, 4, 5, 6, I think you can do your own, because when you send me the answers as in the comment or to my WhatsApp, surely I'll be replying you. நீங்கள் எனக்கு இதை பதிலாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ இந்த யூடியூபோட கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ நீங்கள் அனுப்புனா உங்களுக்கு நிச்சயமாக சரியான பதிலை நான் அனுப்புவேன். அதை பற்றி கவலை வேண்டாம். Okay, all my dear students, I hope you understood how to do this. It will be a great platform for you. You are doing this, so practically it will be in your mind. So whenever you form a new sentence, you are not going to commit mistakes. But one thing I would like to tell you, these all after completing, please make a note please copy this answers with the example, with the sentence in a notebook neatly. Then daily if possible, you please read it like speaking. How? Tanya speaks German very well, as if you are telling to someone. இதை எப்படி சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் எல்லாம் எழுதிடுங்க, ஆன்சர் கரெக்டாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை ஒரு நோட்டில் எழுதிட்டு நம்ம இதை யார்கிட்டையாவது சொல்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு சொல்லி பார்க்கணும். எப்படி சொல்லணும்? Tanya speaks German very well. Ben and Jack go to the school. Ben and Jack go to the same school. நம்மளாக சொல்லி பார்க்கணும். இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்லுங்கிறது ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும். ஹவு ஃபார் யூ ஆர் இன்வால்வ், எவ்வளோ அதிகமாக இதில் இன்வால்வ் ஆகி நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ, ஸோ யூ வில் பி ஈஸிலி டெவலப்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட், ஐ கேன் அஷ்யூர் தட். பட் it's up to you that how far you are involving. Okay, thank you for watching. Thank you. Don't forget to subscribe so that the next video will reach you. Bye for now. Thank you.